Welcome, BBT Media and Entertainment. It's your boy, Hector, and I am here with two guys that mean so much to me. Well, let's introduce my friend here, Hall of Famer, 3-division champion, Francisco Frisco Areola is here in the house today. And we have Jhonny Gomes. Jhonny, how you doing? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, aquí en la casa, México y Puerto Rico. Hey, man, I always translate for him. And then we're talking about tomorrow's main card here at Plant City, where we're going to have 3 or 4 horsemen that are from the Pro Box promotion. 2 former USA 2020 Olympians. They were actually on the same team, Darrell Valsain and Marcus Valles, the one of 2 brothers. Najee Lopez, who's unbeaten, also will be in the car, and Oda Aronosian. Yeah, these are all unbeaten fighters tomorrow, so we're gonna have a great card here in Plant City at Pro Box, starting at 7 p.m. man. Hey, Francisco, welcome to the show, man. How you doing? I'm good, man. Doing some interviews here with you guys. Enjoying the day. Hey, you know, these guys that you're about to see, I've been watching them since day one. I mean, Darrell Valsain and Marcus Valles come from a background or long, illustrious, great amateur career. We just happened to be at the event. Can you tell us about the event that we just did this past weekend? Yeah, we sponsored the J.O.'s Junior Olympics for the 100. We had over 150 kids participating in this tournament, and these kids will be advancing to the national tournament, which will be going to Texas, hopefully, and interviewing a lot of these kids who are our future boxing. Those are the kids you'll see, and probably in about 8 to 4 years, you'll be seeing these kids. You know, Jhonny, este weekend, vimos no nada más todos peleadores de Virgin Island vinieron. Para eliminaciones, para la Olimpiada del 2024, pudimos ver y experienciar la habilidad y el talento de 3 que ahora mismo son número 1 en la nación. Eso no es correcto, Arreola. ¿Qué tú crees de eso? Yo creo que tenemos que seguir también a los nuevos talentos porque van a ser las futuras estrellas. So hay que ponerles mucha atención a esos muchachos. Hubo unas peleas muy buenas, muy interesantes, o hay que ponerle también atención a los que van empezando, los que vienen desde abajo. A la generación que viene adelante. Yeah, you know, and obviously, yeah, we got to support the amateur. We all started here, the La Joyas, the Tysons, the Lennox Lewis, you know, the Mayweathers, and para pim, para pum, para pam, bro. You can just keep them. It starts there. Let's go back, amateur. It started for you there. How was your amateur career? It was crazy, man. I probably went to, I think it was like 10, 12 JOs. Wow. You know, I won, I think, probably 10 out of all those years. You know, this weekend, Mother's Day weekend, was a 2-day tournament. I mean, it was exhausting for not just the fighters having to fight if you qualify back-to-back days, for trainers, individuals like you, and so many police officers. Shout out to the Tampa Police, PBA. At PAL that sponsored this event. Yeah, I mean we had a tremendous showing of Tampa police support there. We had probably as many police officers. We had audiences there watching the fight, and they're working and taking care of us, making sure that everything was safe for us. You know, it's their pride, and you know, it's their payback to the community. You know, it's nice to see them serving us. You know, it's really nice to have them participating and do something great for our community. And I'm very proud of Tampa Police and what they've done and what they continue to do to our community in Tampa, Florida. And you know, and that's what I was asking, because I wanted to start with the amateur, and then that will lead to 2 prospects, 2 superstars, not just in the amateur, because they have made their own legacy. And now they're beginning their legacy in pro fights. And I mean, 2 guys that were 2020 Olympians. They were in the same squad. Darrell Valsain and Marcus Valles. 2 unbeaten fighters that
we've been watching Jhonny since day one. What do you think? Yo pienso que mañana vamos a tener unas muy buenas peleas. Tenemos por ahí a Márquez Valle, estamos siguiéndolo de muy cerca, ya va 8-0, va invicto. Y vienen de los amateurs. Lo que estamos hablando es que estos son dos muchachos que fueron a la Olimpiada del 2020 para que pudieron competir, pero decidieron meterse, como muchos peleadores hicieron, al profesional. Y aquí los tenemos, y son dos peleadores que tienen mucho por dar. Y cuando uno ve a alguien, uno ve una estrella, uno sabe, ahí hay talento. Sí, ahí vemos mucho talento, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y bueno, mañana vamos a ver unas muy grandes peleas allí en Probox. Hay otro más que está ahí también, Nayib López, que está invicto. La última pelea que tuvo fue bien, vino como con más, no quiero decir ánimo en cuestión de cansancio, pero vino como con más determination, con more willing to just take it to another level. He was throwing more punches. He looked so great, man. He was just like, he threw a no-hitter. And he threw in the sweat and the tears in there. Man, he looked awesome. And these guys are all unbeaten. And then you got Otar or Anand Sayan. Can you tell me about him? Because he's also unbeaten. Yeah, I mean, tremendous fighters. I mean, these guys got strength. And you know, there's just some kids. I keep saying kids. They're young fighters who just, they have tremendous power and just tremendous ability. And I'm just excited to see them fight, and looking forward to see them in bigger venues. You know, we had 2020 and it was bad. COVID just shut everything down. I think a lot of these fighters, it's not an excuse. I think it affected everyone. It's still affecting us today. Yes, you know, yes. But now it's back. Boxing is back. Yes, every day we talk. Every time we get back, we do one story. We realize that the boxing is getting bigger and bigger and bigger. It's going back to what its natural state, which is huge. You know, so I'm excited, and I'm looking forward to seeing these guys fight tomorrow. You know, I know Marcus since he was a kid. I remember him when he was 13, 14, coming him up and just knowing that he's going to be a tremendous athlete. And look at him today, he's still developing. I'm excited about his future. You know, I had a chance to talk to him earlier. You know, I asked him, I said, you know, how's your preparation? How's everything? He says, you know, I'm thankful to what I'm doing. I said, I'm doing the things that I should be doing. I'm perfecting things that I used to be weak at. You know, he said, I'm working on a lot on my defense. My defense is getting much better. My counter punching is much better. So I'm excited for him, and looking forward to seeing him fight today and see how he's changing, how he is adapting to the game. You know, Pro Box keeps bringing more superstars, young and pro, because we've seen guys like Al Vasquez, we've seen guys like many fighters that are world champion, of course. The Puerto Rican star, Corazo. Yeah, just since his last career, he left it all in the ring. Last time here, I mean, you know, listen, our Pro Box is in the time that they've been out. I knew it was going to be a hit, and this is just the beginning. Now, you know, Jhonny, you've been coming to these fights, the atmosphere, and let's tell the fans, when you come out here to watch a fight on a Wednesday night, man, after a hard day of work, ¿cómo tú te sientes? Pues muy bien, estamos aquí, pues vinimos a apoyar a los nuevos talentos. Como les decimos a todos, invitamos a que vayan a Probox, que no se pierdan las peleas de mañana, van a haber muy buenas peleas. Y como dices, Probox ha traído muchas estrellas, campeones, ex campeones del mundo, hasta aquí a Plant City. So, el evento de mañana va a estar muy bueno. Sabemos que Juan Manuel Márquez y está Chris Audrey, tuvo Roy Jones, tú tuviste... Mira, yo estuve aquí cuando Probox empezó. Yo hice las dos primeras eventos en yo fui el comentador. El juego ha cambiado, de Probox ha cambiado, y quiero darle todo para mí, siendo un profesional, he visto cuando Rubén entró, él cambió el juego y
y los levantó a otro nivel. Rubén es un tremendo matchmaker que viene directamente de Telemundo y hizo muy buena carrera en Telemundo. Ahora está haciendo tremenda carrera con Probox y Probox es Rubén. Rubén me encanta su forma de poner peleas, buenas peleas en todos sus eventos. Rubén le doy todo el crédito, aparte del evento que le han puesto, pero él pone las peleas juntas. Él ha puesto tremendas peleas juntos y lo sigue haciendo hasta este día. No, y trabajando con Dinamita, Juan Manuel Márquez, que sabemos que es tremendo peleador, trabajador adentro y afuera del ring, como like he interacts with the fans, the fighters, coaches. I mean, you don't really need to know this guy personally, man. He treats everybody the same. Quisiera haber peleado con él. Yo creo que tú peleaste con él. Aquí tenemos uno que se batalló con él también. Oye, qué placer de tenerte aquí, poder practicar aquí. It's a great honor to have this man here and conversating. We're going to be bringing a lot more. We got some more surprises. We're working on getting our podcast, which is going to be for you fans. We're going to be bringing in pro fighters, amateur fighters. We're going to be all over the place. BBT, Media and Entertainment, says it all. We're not just here to bash nobody. We're here to give you what you want to hear. If you have questions, you comment in. Subscribe at YouTube at Beast Boxing Tiger, Instagram, boxing _Tiger. And listen, man, come out here tomorrow. Tomorrow, May 17, bro. We got great night of fights. Wednesday, la semana del ombliguito, como dicen. Y qué bueno se siente uno después de un día pesado. Pero voy a ver pelea y voy a disfrutar, voy a gritar. Voy a hacer un nene otra vez. Este es uno que le gusta gritar mucho con su bandera de México, con el orgullo. Tengo dos mexicanos aquí, orgullosos de ser mexicanos, puertorriqueños, también trayéndole a ustedes lo mejor que podemos. Gracias por tener este tiempo con ustedes. Y mañana nos veremos en Probox, aquí mismo en Plant City. And yo, listen, keep punching. Florida boxing is taking over. We are rising to an extent where boxing has never reached this peak here in the Panhandle, from the Pensacola all the way to Miami. And we're bringing it to you live. And you better take that bochinche, correct? Because no es bochinche de Jhonny y no es bochinche de la plata que tiene ahí, no el dinero, el oro. Y no es el bochinche de la suegra mía, porque yo la amo mucho. Cocina rico, riquísimo. So Hector, yes. How do you feel being surrounded by two Mexicans? Yo, man. Órale. Me siento orgulloso porque yo siento que cuando vi a... We are boxing. Yeah, y no nada más mexicanos, los suramericanos, norteamericanos. Todos somos iguales. Todos puertorriqueños somos rivales porque México y Puerto Rico desde los tiempos de El Salvador Sánchez, que es Gomes, Bazooka, y ahí empezó los rivales de Puerto Rico y México, pero siempre nos queremos, nos amamos y es algo que es profesional y bueno. Y nos queremos fuera del somos la sangre del deporte. Yes, yes. Sí, pero somos los que estamos unidos. Estamos unidos. Tenemos no somos rebeldes, sino somos buenos contra uno al otro, peleamos, pero al último somos amigos y somos combatistas uno al otro. Oye, como mexicano, aquí ya estamos hablando y apenas vimos a Saúl Canelo Álvarez, que hizo una pelea en Jalisco donde todo empezó 11 años después de regresar allá. La última vez que vimos eso fue con el gran campeón Julio César Chávez, cuando peleó con Greg Haugen. Y como mexicano, ¿cómo tú te sientes? Porque no entiendo, pero hay mucha gente que no quieren a Canelo y no lo entiendo, pero hey, todo el mundo tiene su motivo. Pero ¿cómo tú te sientes mexicano y con todo lo que ha hecho para el boxeo y lo que ha logrado? Él ha logrado tremendas etapas, igual que Julio César Chávez.
ahora están tratando de cuál ha sido el mejor peleador en las historias del boxeo mexicano. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su etapa. Julio de los 80s, 90s, digamos, cada quien tiene su parte en el deporte y todos deben ser respetados por su, no compararnos a otro, pero es otra época diferente. Y tú también, en el tiempo tuyo, se hablaba de Morales, se hablaba de Areola, se hablaba de Morales, y otros más que quisiéramos verlo, aquí quisiéramos verlo en la sala de fama, porque no sé por qué todavía no está, que Luis, el zurdo Ramírez, un peleador que creo que fue el primer mexicano que tuvo más de 100 y pico peleas. Sí. Ok. Bueno, muchachos, vamos a vernos mañana aquí mismo en Plant City. Jhonny, otra palabrita para los fanáticos tuyos ya. Bueno, mi gente, un saludo a toda la gente allá de México. Yo tengo que estar en medio entre México y Puerto Rico, porque si no saben, mi esposa es de Puerto Rico, man. So, no puedo irme solamente por el lado de México porque tengo una pelea en la casa peor que las que tienen ellos. Es que le pegan. Oye, le gusta el arroz con gandula ok, ya yo por eso tiene esas papas ahí. Y yo, papi, a mí me fascina mi gente boricua, los mexicanos, el boxeo, las ganas. Oye, gracias a Dios que me ha dado este tiempo con ustedes para compartir. Y mañana vamos a disfrutar de otro evento, viene mucho más. Y brother, aquí me invito, subscribe. Beast Boxing Tiger again, and hit the bell. And listen, man, we're just bringing you more events. And there's a lot. We got more coming. We got me and the Hall of Famer. We're going to put something together, but it's a surprise for you, the fan, for the fighters, for the amateur, so everybody be part of it. We want to stay connected to you. We want to. Let's talk about it. We're going to bring a podcast here. They're going to be able to talk to you about what's going on during the week, during the month, during the year, and we'll be able to talk to you live. And we're going to be able to bring other fighters into our show, whether it be through here live or through the screen, wherever around the world. We're going to bring them live to you at that moment. And you'll be able to ask questions, and we'll be able to answer them for you. And if he can't speak Spanish, I can speak en español uno poquito. But that's what you might say, este tipo está loco, pero habla español y habla inglés. Habla español, te va o te queda, te va o te queda. Esto es lo que es, traer algo diferente, porque ahora mismo, si la esposa de él no habla inglés, entiende el español y yo me pongo a hablar español, ahora los dos están en la misma ritmo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sabes qué dicen los bilingües? Vamos a hacerlo bilingüe, vamos a hacerlo en inglés, vamos a hacer este programa en español completamente porque vamos a tener peleadores que no hablan inglés. Pero yo estaré transcribiendo en inglés de lo que estemos, sea el tema o lo que estemos hablando, sea breve o sea antes. Y por supuesto, esto es para entretener, pero a la misma vez traerle a ustedes lo que muchos no les traen, porque siempre estamos tirándole uno, no. Nosotros vamos a hablar de lo que se debe hacer. Hablaremos también de cómo se puede arreglar el boxeo cuando vemos falta de lo que está pasando mucho con los scorecards, con los jueces, where fighters are being robbed, of fights that you're getting booed. Sí. And there's stuff that needs to be fixed. Lo que vamos a hacer, me gustaría hacer es, qué bueno que tú revises esto. Como tú sabes, yo soy judge, soy referee de muchas peleas. En este mes, nomás en este mes, he hecho más de 100 peleas que he sido juez y referee. Lo que vamos a hacer, al final de cada pelea que se vea, yo les voy a dar mi opinión por round. ¿Quién ganó ese round y por qué lo ganó? Y vamos a hacer eso. And you'll be able to break it down, how it's behind doors, because people don't really know that unless you Google it, but we'll be able to tell you step by step because he's behind. I know so much about fighting and I've been in the ring, but as a professional, I had 0 losses and 0 wins. I never fought professional, but I've been part of boxing all my life. I'm undefeated and me voy a quedar undefeated. Hey, listen, man, you know what? I can't wait so much. We got so much planned.
And this is just the beginning of a new era. Algo que estamos haciendo, que apenas está empezando, Jhonny, y vamos a meterle ganas, vamos a hacer algo que podamos disfrutar como familia, como latinos y como el deporte boxeo. Y para el fanático del boxeo le va a fascinar el programa. Así es, está, como él dice, estamos llevándoles el boxeo que no se ve, porque no solamente vamos a Plant City, sino también estamos en Tampa, también estamos en San Petersburgo, Florida, Kissimmee, Orlando. So, estamos llevando algo que la gente no ve y se lo están perdiendo, porque hay muy buenas peleas, hay muchos grandes talentos. Había dos muchachos que yo los vi por primera vez aquí en Pro Box y ya los vi peleando en Las Vegas. ¿Tú te acuerdas de ellos? Sí, argentino también, Tuco. Saludos, Tuco. Abrazo. El Tuco. Por allí hay un dominicano, acaba de pelear en Las Vegas, que se llama Steuri. Por ahí me tocó verlo en Pro Box y me dio mucho gusto verlo allá en Las Vegas. Y de aquí están saliendo muchos grandes talentos. Hay que seguir todo este boxeo, porque de aquí es donde empiezan las grandes leyendas, desde abajo. Y Daniel Blancas, que estuvo aquí. Hemos visto vimos las primeras 4 peleas. Daniel, un saludo, te amamos, brother. Siempre estamos ahí. Firmó con Benavidez y está entrenando con José Benavidez Senior y con Junior. Y estuvo en el evento que estuvo Benavidez cuando peleó con Clan en la cartelera de Prism. So, listen, man, there's a lot going on, and we're going to try to do our best to bring it as professional, as honest, and we want your inputs too, because we're not the best at this. Yes, we want to hear from you. We want to know what you want us to show you. What are your opinions to us? What can we be better at to serve you? And that is exactly it, man. And I couldn't do this alone. Thank God for these gentlemen. And a lot of times we do this on our own time, and just like many coaches, and since I went to this event on Mother's Day weekend, I want to give a shout out to all coaches, all the promoters, everybody that was part of that big event, all these young bloods, los chamaquitos. Congratulations, guys. God bless you guys. You guys are young men. When I say young men, you guys are underage, but you guys got the mentality of these guys, because just to see you guys behave like men in the ring, and then afterwards hug each other, man. Listen, when I was your age, if I got into a fight, there was no way I'll be talking to you. I'll leave a week. You got to remember, it's a combat sport. It's not a street fight. It's a sport, and we treat it as a sport. The first thing you learn is about respect, and then respect and love for one another. We're competitors. That's what we do. We're athletes. We're not rivals. We're not anything but professionals at a young age. Hey, I realize I know you got trained. You train. What gym? So people will know what gym you train off. In Hillsborough. Well, I run obviously the Tampa Police Athletic League. We hosted this tournament. We hosted last year and the year before. Our goal is to start bringing national tournaments here. Matter of fact, I had a meeting yesterday, and I'm going to have another meeting this week. We're going to bring national tournaments to Tampa, Florida. We're going to bring the Junior Olympics. We're going to bring the Elite USA Boxing, and possibly the Golden Gloves, the PAL. We're going to try to bring national tournaments to Tampa, Florida, and everywhere here in Florida, because Florida has a lot of talent, and Florida deserves to be recognized as a power force in boxing. And there's a lot of Hall of Famers here, and you guys are aware of. You're looking at one right here. You got, of course, Roy Jones. You got Marquez, que es de Orlando, Antonio Tarver, Winky Wright. Y hay otros que maybe no los menciono. Coto también, que vive aquí ahora mismo en Orlando. Tú sabes, y todos están envueltos. Aquí hay mucho que está pasando en la Florida en el boxeo. Y no nada más aquí, en todas partes. No queremos actuar como que lo queremos hacer todo aquí, no. Aquí estamos empezando, pero estamos dispuestos y vamos a llevarlo a otras partes. Eso no es correcto. Sí, correcto. Mira, Hector, me gusta lo que usted dijiste.
aquí hay muchos, en Florida viven muchos boxeadores que son los campeones mundiales y ellos están empezando a promover, a moverse con el boxeo de vuelta y es lo que lo está haciendo hacer creciendo más el boxeo en Florida porque ellos mismos se están involucrando de vuelta en el deporte que ellos aman. Esa es la parte que nos va a ayudar mucho. Bien, porque mucha gente, aparte de que les gusta ver el boxeo de hoy, también quieren ver los ex campeones, los que pelearon antes. Les gusta vernos, les gusta hablar con nosotros, les gusta platicar y hablar de los días antes. Y aparte de eso, vemos las nuevas generaciones que ahora vienen, como Márquez. Yeah, we will have Marcus in my show. I mean, he owes me a couple interviews, Marcus, but you know he's willing to. I just haven't had We're gonna get him tomorrow. Timing. But you know what? We're gonna bring this podcast going on. We will still do these interviews. We're bringing all live events, as many as we can go. If my brother cannot make it, I'll make it. If I can't make it, you'll have hosts. Somebody's gonna show up. Other world champions, all these champions, other fighters, and we got other guys out here, like he just mentioned, former champions that could just say, you know what, I've done enough. I took enough beating. I don't need to do this no more. I want to eat what I eat. I want to do what I want to do. Well, no, they're taking time now to do what maybe they didn't do for them when they were young, and doing it for the young and keep on the street. Because right now, the way society is, and you know, these kids and young, and even the girls boxing, it's at a point where it's never been. Sí. Mira, es importante como ex campeones mundiales mantenernos en el deporte. ¿Por qué? ¿Quién sabe mejor del deporte que nosotros? Digamos, yo soy juez, soy referí y soy representante de la NBA y posiblemente del futuro de otras organizaciones. ¿Por qué? Por mi experiencia. Ellos quieren que alguien que esté en el boxeo ahí lo conozca bien. ¿Y quién más que los exboxeadores? Eso es muy importante. Aparte tenemos otros que no han competido, pero también aman el deporte como ustedes. Y seguimos platicando y nos seguimos siguiendo, aprendiendo del boxeo y creciendo el boxeo en Tampa, en Florida. No más en Tampa, pero en Florida regular. Yeah, you know, every day we learn something. Every day we meet someone at these events, like Jhonny. Yeah. Jhonny said we run into fighters what we saw here and there, and you know, and it's an awesome feeling to see just like Joseph, the one that fought here at Probox and finally captured the belt at the Fire in the Bay. Rodriguez, was it? Yes. And he, you know, after so many battles, after so many close fights, he was able to get the belt. Yeah. And, yo, that just fills you as a fan, as a boxer. Yeah. 2 weeks ago, he won the NABA title. Yes, sir. Jhonny, las últimas palabras antes de irnos, porque esto es más que un rompehielo para calentar los pistones para lo que viene. Me gustó mucho lo que dijo Francisco. Mi papá era policía en México y mi papá tenía un dicho. Él decía que el mejor policía era el que fue el mejor ratero. En el caso de ellos, yo creo que en el caso, ellos tienen mucha experiencia, los exboxeadores, los exprofesionales, los excampeones. Tenemos que apoyar a esa gente porque ellos conocen el dentro y el fuera. La mejor percepción, yo creo que la tienen ellos. Hay que tomarlos en cuenta también allí como referees, como jueces, porque ellos tienen mucha experiencia y yo creo que ellos pueden ayudar mucho más al boxeo. Hemos estado viendo por ahí en las últimas peleas muchas equivocaciones en las tarjetas, con lo que menciona Francisco que va a hacer es una muy buena idea para que él pueda dar su punto de vista y ver cómo compararlas con las tarjetas de los jueces. Y no, y hay arreglo, y nunca piense que tú no eres suficiente para hacer un cambio, porque todos aquí tenemos un testimonio, ¿sí o no? Y vamos a hablar más de este tema, porque esto va a seguir, esto apenas, como dije, está rompiendo el hielo, pero mañana los esperamos aquí en vivo, Plant City on Wheeler. We got 4 unbeaten fighters. We got
more fights under there. We got guys coming from Norfolk, Texas. We got guys from California. We got guys from our hometown here. And yo, we got celebrities. We got former fighters. We got some of the best commentators calling the fights. Mike Goldberg, two-time world champion, Magic Man, and Hall of Famer Paulie Malignani. And so many more. So listen, tomorrow night, if you can't come out here because it's Wednesday. If you can't pay for the prescription, go to YouTube. It's gonna be streamed live. Yes. On Facebook. And you're not missing nothing, bro. Look, go to our page and we'll put it down there for you. Yeah, we'll send you the link. You know, my heart beats for you. You know that Tigres está vivo, brother. Oye, los quiero mucho. BBT in the house, man. Una última palabra, saludo allá. Saludos a todos y nos vemos en la siguiente. Yo, God bless you all. Keep punching. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Yo, you heard it here. BBT, your boy Hector, media entertainer. Subscribe, hit the bell, ping, ping, and we'll see you tomorrow.